Hello subscribers, in this video me and my teammate TORI kill enemies with one shot. I play with one of my favorite and the most accurate rifles from Novritsch SSG24. Enjoy watching. I suggested TORI take a position on the tower, but before we do that we need to make sure that the enemy is not around. The tower passage is free, we can take a position. After fixing on the tower, we assess the situation, and then we understand that we came just in time and can successfully hunt. Снял, попал, минус снял. Снял. Это тоже вышка вроде как чистая. Пошли на вышку, и там будет имба вообще. Аккуратно, аккуратно. We decide to move to the central tower, which provides a beautiful view of the entire sector. I ask my ally to provide access to the tower and cover us in case there is an enemy nearby. Давай, 5 метров, Тори. Гура, пригнись. Держу окно. Держу окно. Держу окно. Есть? Аккуратно, аккуратно. Всем привет, господа. Занимаем. Откроем право. Все, отлично. Зафиксировали, держим. Киллхаус центральный держу. Вышка минутой, я где это? Сейчас с горы попытаюсь. Так, давай. Есть, а? Есть. While I'm experimenting with content on my channel, ask you to support my beginnings and subscribe. Your activity will help me. Thanks for watching and see you in the next videos.